because he has actually donated his time. Basi, very briefly, Father Njangiri, Nyangero, oh, Jagero. We spoke only once, so I'm learning your full name, kabisa. From here, it is pronounced properly, Father Jangiro, correct? Na viongozi wote waumini, tuko hapa kama waumini safari hii, wakati huu. Na kwa hivyo maneno mengine, tuko na mkutano wa viongozi, tukitoka hapa nitaenda. Nataka nimshukuru PS Nyakera for organizing this event, kwa mwaliko wake pamoja na viongozi. Na pia naomba niwaletee salamu za ndugu yenu mwingine, pia rafiki yangu sana, ambaye ni permanent secretary wa maji. Nasikia anaitwa Wairagu wa Maaye. Huyu anaitwa wa BAT, or what is it, Nyakera? Nyakera has also something Irungu or something else. Because there are two Irungus who are good people. PS nilimwambia tukuje na yeye, akasema it's also very short notice, and so akatuma salamu zake. Zingine nitasoma hapo. Kabla ya kusoma, because mwenyekiti wa development yule mzee aliongea hapa, and I think that consulted with PS na PH. There's PS Irungu na PH Waweru. Nimesema kutoka leo mimi mwakilishi wangu hapa Idhanga mpaka all the way to Makuyu anaitwa PH Waweru. Ninamwekelea mamlaka, tusaidiane tufanye kazi na yeye. And I think Mheshimiwa Mbai has no problem with that, because aliniambia the time. Tunafuraha tele kuja hapa Idhanga. Imesemekana sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, na ndani ni mara ya tatu. And the beauty about Idhanga ni vile nyinyi mnavyoishi kama Wakenya kamili. Yaani jamii mbili ambazo huwezi kujua Mkamba ni nani na Mkikuyu ni nani. Tumpigie Mwenyezi Mungu makofi, kwa sababu yeye ndiye amewezesha hiyo. Laiti Kenya nzima ingekuwa namna hii, kungekuwa na amani. Father, usifadhaike kamwe. And Kenyans, take note, there will never be political violence again in this country. And the 10, hata kabla ya BBI, Constitution 2010, imeleta, kwanza hamujui hii, kama yule mama mwanasheria angewaambia. Chini ya katiba ya 2010, na ambayo wengine waliipinga, ajabu, wenye kuipinga 2010, ndio sasa wako mstari wa mbele kusema Isiguswe. Maajabu. You see how opportunistic political leaders can be. Lakini we have imported international covenants which make this country not an island, but a member of the international community. Sheria kwa mfano, ukicommit makosa hapa, uwe binadamu, uwe wa Kenya wenzako, vile tuliuana 2000 kwa donate part of our sovereignty. Hear me. Part of our sovereignty to that basket. Therefore, you cannot claim and threaten people with violence and expect that you get away scot-free. Kwa hivyo Wakenya wa relax. The next point I want to make, Father, and I agree with you, you cannot separate the church from politics, because wanaoenda kanisani ni Wakenya wenzako. Therefore, there cannot strictly be a separation. This week, Kenyans may not have known, a very important conference took place, although virtually, but there are 4,000 people. I was one of them. The keynote speaker was the president of Malawi.
And the issue was the relationship between the church and politics. Na wamefanya conclusions ambazo zimenakiliwa vizuri leo katika gazeti moja nimesoma by Bishop Ogide, former Bishop of Sitam, and Sasa actually summarized the conclusions of that conference. And the conclusion kwanza kwamba we are all, before Christ comes for us, we are citizens of Kenya and citizens of the world. And we are duty bound to live peaceably. Biblia inatuhimiza, I think in the book of Ephesians, inasema, as much as lieth in you, live peaceably with all people. Kwa hivyo, this is beautiful. Na watu wa Idhanga mumepeana mfano mwema. Nimeulizwa na watu wa magazeti hapa, hiyo I didn't want to talk about it, lakini nasema nieleze uhusiano wa Wiper na Jubilee. Uhusiano wenyewe ni wazi kabisa. We have a cooperation agreement between Jubilee, whose party leader is President Uhuru Muigai Kenyatta, and I'm the party leader of Wiper. If others want to join, they are most welcome, because idea ni kuleta kama building bridges, tuunganishe kila mtu hapa. And if the idea is because political parties coalesce in order to look for political power, I want to tell Kenyans, we are in it together. And I want to thank the Millennial team ambao waliimba hapa. What was that? Unakumbuka wile wimbo tuliimba hapa? Sitarudi nyuma. So andikeni hiyo, watu wa magazeti. Mimi siwezi kurudi nyuma. Na ndio hapa mimi niombewe, siwezi kurudi nyuma. That's the most important thing. And by the way, mmesikia nimebweka. Nimebweka kweli. Nitazidi kubweka. Dhidi ya ukabila, nitabweka dhidi ya ufisadi. And therefore, hatuwezi kunyamaza, tutabweka. Tutabweka, and there can be so righteous bwekering. Tutabweka. Because hatuwezi tukubali watu wapigane makanisani, watu waoane, waumizane, watu wakose heshima, pusiwe na integrity in politics. That was the most important conclusion of this conference. If you have breach of trust, ni kama mke na bwana wakikosana, and you find your partner in the act, caught in the act, inakuwa breach of trust mbaya sana. We are trying to see going forward, kama viongozi wa Kenya hii, and I want to be there, and I want to be held on account. What I say is what I will leave tomorrow. Siwezi nikasema maneno leo hapa, na kesho nigeuke niseme mengine. I'm challenging my fellow leaders to live in accordance with what we proclaim publicly or even privately, and more so in writing. Yani ukiandika sahi yako mahali useme hii ni coalition agreement, kama ya NASA, coalition agreement ya Jubilee na wale wengine, then you live by that, particularly where there's a written commitment. And I will insist written commitment, so that we can sanitize our politics. Utasikia mimi nikigobana na mtu, hata nikiamua kusema mambo ya upumbavu, nasema mimi. Nasema mimi naweza kuwa pumbavu. Mimi siiti mtu pumbavu. Yule tulimpa hiyo mamlaka alikuwa mzee Kibaki. Alikuwa anasema we pumbavu. And we understood it was not meant from his heart. I was privileged to serve as Kibaki's vice president. Mheshimiwa ambaye usifadhaike. Usifadhaike kabisa kwa mambo haya. Ati mtu anaitwa former hata nini. It doesn't matter. Kumbuka, the current president of the United States of America, Joe Biden, was a vice president wa Barack Obama. He was even older by far than I am. Because I got into this leadership thing, it's a calling for me. It was actually a proper calling from above.
And you cannot disobey. Father, you may remember the story, kabla ya Paul kufanywa maajabu, he said of, I think it was the Roman king, the Roman governor living that time. What was his name? Agrippa. He told Agrippa, I cannot be disobedient to the heavenly calling. So when you are in leadership, some of us cannot disobey that calling. And this is what you are pursuing. Perchance, it translates to better fight against poverty. Nyinyi hapa ni wakulima wa ajabu hapa. Nikamilishe. Wakulima hapa. Na now with a sub-county, I want to thank President Uhuru Kenyatta for agreeing, because he is the executive. Ndiye amekubali kuwe na Idhanga Kakuzi sub-county. Na hiyo ni ajabu hiyo. The next thing, Mheshimiwa Mbai and PS Rungu sioni akija kusimama hapa kama MP. Anatoka Mathioya. It must be other issues he's looking at. But you, muongee na Waweru hapa. Na muongee na wale wazee wengine. I see, with or without BBI, Makuyu constituency. Because it used to be there. It used to be there, Makuyu constituency. Hiyo tupange na tuweke kwa akili zetu. Na hii ndio sababu BBI ingewapatia hiyo. I'm quite sure that was going to be one of the constituencies. But all is not lost. Tungojee matokeo ya mahakama. Court of Appeal. Mimi mwenyewe naamini, if justice is done, we are going to get on with the BBI process. Na yule msichana alionyesha pale, Mama Eunice Lumalas, she's one of the advocates on behalf of Wiper who is appearing before the Court of Appeal to make sure that BBI gets back on course. Kwa hivyo sisi kama wana Wiper, we are on to that thing seriously. Lakini kwa sasa, mimi nakuja tu kwa Wadhonua. Wakamba na Wadhonua, umeelezwa na Mama Kanyi, Wadhonua. But I don't believe that story kwamba all the 9